ઓફ ડિઝીઝીસ. કોઈ સર્જિકલ મટીરિયલ અથવા નીડલ્સ છે, જ્યારે પણ ડૉક્ટર હોસ્પિટલમાં સર્જરી કરવાના હોય ત્યારે ઓલ ધ સર્જિકલ મટીરિયલ શુડ બી સ્ટરીલાઇઝ. જો એ સ્ટરીલાઇઝ નહીં હોય, કોઈ પેશન્ટનું એનેથી ઓપરેશન થયું હોય અને પ્રોપર સ્ટરીલાઇઝેશન થયું હશે નહીં, તો એના દ્વારા આપણને ડિઝીઝ ટ્રાન્સમિશન થશે. ધીસ સર્જિકલ મટીરિયલ્સ લાઇક કોઈ પણ છે, જે કંઈ આપણે સર્જરીમાં જે છે કાતર યુઝ કરવાનો છે કે પછી નીડલ્સ યુઝ કરીએ છીએ, તો એ બધું ઇટ ઇઝ વર્ક્સ એઝ એ ઇનએનિમેટ મટીરિયલ ફોર ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ ડિઝીઝ. અનધર ડિઝીઝ ટ્રાન્સમિશન ઇઝ થ્રુ ફૂડ અને વોટર. હમણાં જ આદર્શભાઈએ વાત કરી કે ઇટ ઇઝ એ ફૂડ અને વોટર જે આપણને વન ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશનનું કેરિયર છે અને રિઝર્વિયર છે. ઇટ ઇઝ એ વેલ નોન ડિઝીઝ ટાઇફોઇડ અને કોલેરા. જનરલી તમને બધાને ખબર છે ટાઇફોઇડ છે અને કોલેરા છે એ સ્પ્રેડ થાય છે વોટરથી અને ફૂડથી. એ વેરી કોમન ડિઝીઝ છે. બધી જગ્યાએ કોમન, જ્યારે ફૂડમાં આપણને ઇન્ફેક્શન લાગી જાય અથવા મિક્સ થઈ જાય છે ત્યારે, પછી કોઈક વોટરમાં કાંઈ બીજું પાણી, મ્યુનિસિપાલિટીના વોટરમાં આપણે કોઈ વખત રો સુવેજ મટીરિયલ મિક્સ થઈ જાય છે કે ગટરનું પાણી મિક્સ થઈ જાય છે ત્યારે ટાઇફોઇડ થઈ જાય છે. તો ધીસ ટાઇફોઇડ એન્ડ cholera is transmitted through a vehicle borne. Next is vector-borne transmission. What is vector-borne transmission? There are two types of vectors which is responsible for the transmission of the disease. The one is through vertebrate and another is through arthropods. Vertebrates એટલે તમને બધાને ખબર છે કે dogs છે, cats છે, bats છે, goats છે. These are the vertebrates. What are the arthropods? Flea, mite, insect and ticks. These are the arthropods. These are the vertebrates organisms and the arthropods, vertebrates and the arthropods. It is a vector which is transmission of the disease like plague, malaria and shigellosis. Now તમને બધાને જ ખબર છે કે પ્લેગ છે એ જનરલી કોના દ્વારા થાય છે? સુરતમાં જે આપણને વાત થઈ હતી, હમણાં જ આદર્શભાઈ કીધું કે જે ઉંદર છે ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ for the disease, but actually it is occur with the flea bite. Okay, the another disease is malaria, જે આપણને મચ્છર દ્વારા થાય છે. આપણા પાણીમાં જો પાણી ઘણા વખતથી પડ્યું રહ્યું હોય ત્યાં મચ્છર ગ્રો થશે અને પછી આપણને મેલેરિયા થ્રુ ધ મોસ્કીટો આપણને ડિઝીઝ થશે. તો મેલેરિયા ઇઝ એ વન ઓફ ધ વેક્ટર. નેક્સ્ટ ઇઝ શિગેલોસિસ. ઇટ ઇઝ અકર્સ થ્રુ અ ફ્લી. જે કાંઈ ફ્લી છે, માખી છે, ઇટ ઇઝ સ્કેરી ઓર્ગેનિઝમ ઇન ઇટ્સ ફીટ. ઓર્ગેનિઝમ્સમાં, માખીમાં એ લોકોમાં ફીટમાં એ ઓર્ગેનિઝમ્સ કેરી કરશે અને ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર, એટલે જનરલી એ કોઈપણ ફિસીસમાંથી ફૂડ સુધી ઇન્ફેક્શન કેરી કરશે અને આપણને ટ્રાન્સફર કરશે. તો ધીઝ આર ધ વેક્ટર્સ, વર્ટિબ્રેટ એઝ વેલ એઝ આર્થ્રોપોડ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ diseases. Now there is a one slide, there is a one animation video where you can see this transmission of the diseases. You can see in a video, તમને બધું દેખાશે આ વિડીયોમાં કે જો સૌથી પહેલા કૂતરો છે કે આ બધા વેક્ટર્સ છે ટ્રાન્સમિશન માટેના. Or a reservoir to a new host. There are three major categories of transmission: contact transmission, vehicle transmission, and vector transmission. Contact transmission is the spread of pathogens by direct contact, indirect contact, or droplets. Direct contact can include touching, kissing, or sexual intercourse. It can also include transfer from mother to fetus and contact within a single individual, such as between the nose and the eye. Droplet transmission occurs via mucus droplets within a distance of less than 1 meter. This can occur while exhaling, speaking, coughing, or sneezing. Indirect contact involves spreading of pathogens by inanimate objects called fomites. Fomites can include needles, eating utensils, money, tissues, toys, and medical equipment. The second major category of transmission is by vehicle. Vehicles can be air, water, and food, as well as bodily fluids such as blood that are handled outside of the body. Airborne transmission involves the spread of pathogens via an aerosol. This aerosol can be either dust or droplets traveling farther than 1 meter. Waterborne transmission is a major mode of transmission for many gastrointestinal diseases such as cholera. This usually occurs when fecal material enters the water supply.
Foodborne transmission is also typical of many gastrointestinal diseases. The pathogens may enter the body in food that is improperly prepared or contaminated with fecal material. Vectors are arthropods that transmit diseases from one host to another. The term vector is most often used to describe insects or arachnids that are part of the pathogen's life cycle. For instance, the mosquito in malaria or the flea in bubonic plague. However, some insects can also passively carry pathogens with their bodies. For instance, a fly may carry typhoid or dysentery from a host species to the food of another person. Now we can move again towards our studies. Now we can move towards the control of infectious disease. Now what is infectious disease? First we can study the infectious disease as we have studied the different source of infection, reservoir of infection, and we have studied the carriers for the infection, and last ma'am has explained you the ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પેથોજન. બરાબર, હવે આપણે ડિઝીઝ સાયકલ આખું ભણી ગયા કે કયો સોર્સ છે, ક્યાં એ સ્ટોરેજ થાય છે, કોણ એને કેરી કરે છે અને કેવી રીતે આપણા શરીરની અંદર ટ્રાન્સમિટ થાય છે. નાવ હાઉ ટુ કંટ્રોલ ધીસ ડિઝીઝ. બરાબર, મેઇન કામ આપણું શું છે? હાઉ ટુ કંટ્રોલ એપિડેમિયોલોજીકલ ડિઝીઝ. બરાબર, સો ધ કંટ્રોલ ઓફ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ ઓર ધ કંટ્રોલ ઓફ epidemiological diseases by three way. First is the breaking the link of disease cycle. પહેલો એ છે કે લિંક ડિઝીઝ સાયકલની જે ડિફરન્ટ લિંક છે એને બ્રેક કરવું. સેકન્ડ ઇઝ એલિમિનેશન ઓફ સોર્સ ઓફ ઇન્ફેક્શનનો જે સોર્સ છે એને એલિમિનેટ કરવું. એન્ડ થર્ડ ઇઝ ઇમ્યુનાઇઝેશન ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. ફર્સ્ટ વી કેન સ્ટડી each and every step individually. First is બ્રેકિંગ ધ લિંક ઓફ ડિઝીઝ સાયકલ. બરાબર, ડિઝીઝ સાયકલના જુદા જુદા જે પાસા છે આપણે એને બ્રેક કરવાના છે. લાઈક પહેલાં આપણે જોયું હતું માઇકોબેક્ટેરિયમ બોવિસ ઇઝ જનરલી સ્પ્રેડેડ થ્રુ મિલ્ક એન્ડ કોઝ અ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, રાઇટ? સો ધીસ મિલ્ક ઇઝ contaminated with Mycobacterium bovis. If we can pasteurize the milk with pasteurization process, બરાબર, pasteurization process એટલે શું? To remove pathogenic organism or pathogenic spores. બરાબર, પાસ્ટોરાઇઝેશનથી આપણે પેથોજેનિક ઓર્ગેનિઝમને રિમૂવ કરી શકીએ. તો પાસ્ટોરાઇઝેશન ઓફ મિલ્ક એટલે પાસ્ટોરાઇઝેશન ઓફ મિલ્ક કરીને જો આપણે મિલ્કનો યુઝ કરીશું તો આપણે ઇઝીલી માઇકોબેક્ટેરિયમ બોવિઝના અથવા તો ટ્યુબરક્યુલોસિસના ડિઝીઝને અટકાવી શકીશું. ધ સેકન્ડ ઇઝ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ વેક્ટર્સ બાય સ્પ્રેઇંગ ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ. ઘણા બધા ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ અવેલેબલ છે, કેમિકલ ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ, બાયો ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ, બરાબર. આ બધા ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સનો આપણા ઘરમાં કે આપણા એરિયામાં સ્પ્રે કરી અને આપણે ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સને ઉગતા અથવા વેક્ટર્સને ઉગતા ડામી શકીશું. દાખલા તરીકે જો વેક્ટર એટલે કે મસ્કીટો, બરાબર, એમાં આપણે મેલાથાયોનનો સ્પ્રે કરીએ આપણા એરિયામાં તો મચ્છરો જે છે એનો ગ્રોથ થતો નથી, તે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, બરાબર. તો આ જે ડિસ્ટ્રોય થયેલા જે મચ્છરો છે એ તો કાંઈ રોગ ફેલાવવાના નથી. જો ફાઇનલી તો શું થયું આનો મતલબ? તો કે જ્યારે તમે ઇન્સેક્ટનો સ્પ્રે કરો છો એટલે વેક્ટર્સ ડિસ્ટ્રક્ટ થાય છે, અને વેક્ટર્સ ડિસ્ટ્રક્ટ થાય છે એટલે વેક્ટર બોર્ન ટ્રાન્સમિશન અથવા તો વેક્ટર બોર્ન ડિઝીઝ થતા નથી. દાખલા તરીકે પ્લેગ છે, મેલેરિયા છે, શિગેલોસિસ છે, આવા રોગ તમને થશે નહીં. ધ થર્ડ ઇઝ ક્લોરિનેશન ઓફ વોટર, બરાબર. ત્રીજું છે ક્લોરિનેશન ઓફ વોટર. એઝ વી ઓલ નો વોટર ઇઝ અ ગુડ સોર્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન, સો ધ ક્લોરિનેશન ઓફ વોટર ઇઝ મસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. ડૉક્ટર જોન્સનો વાળો કેસ પાછો આવ્યો. શું થયું હતું? પીવાના પાણીમાં સુએજ મિક્સ થઈ ગયું હતું. જો એટ ધેટ ટાઈમ ધ ક્લોરિનેશન પ્રોસેસ ઇઝ ધેર, જો એ સમયે ક્લોરિનેશનની પ્રોસેસ હોત અથવા તો ક્લોરિનેટ કરીને જે લોકોએ પાણી પીધું હોય એ લોકોને કોલેરા લાગુ પડ્યો હશે નહીં. સો ધ વી કેન કંટ્રોલ ધ બેક્ટેરિયા બાય ક્લોરિનેશન ઓફ વોટર ઇન ડ્રિંકિંગ વોટર. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ફૂડ. ફૂડને કેવી રીતે ઇન્સ્પેક્ટ કરવું, બરાબર. એઝ વી ઓલ નો ધ ન્યુટ્રિયન્ટ ઇઝ વેરી મચ ધેર ઇન ધ ફૂડ, બરાબર. ફૂડની અંદર ઘણા બધા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હોય.
એટલા માટે આપણે કીધું હતું કે ફૂડની અંદર ઘણા બધા પેથોજેનિક બેક્ટેરિયા પણ હશે, કારણ કે ફૂડમાં ન્યુટ્રિયન્ટ હોય આપણે જોવે છે એમ બેક્ટેરિયાની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે ફૂડના ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, બરાબર. સો ધ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ફૂડ ઇઝ જનરલી ડન by various method that is compulsory. The next one is elimination of source of infection, that is generally done by adopting quarantine, destruction of animal reservoir, કે જે કોઈ એનિમલ છે એના રિઝર્વાયરને તમે ડિસ્ટ્રક્ટ કરી નાખો, એનિમલને ડિસ્ટ્રક્ટ કરો અથવા તો એનિમલની અંદર રહેલા પેથોજનને ડિસ્ટ્રક્ટ કરો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એનિમલ એન્ટીબાયોટિક. નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સુએજ. અગેન ડોક્ટર જોન સ્નો ઇઝ ધેર. The treatment of sewage is there. જો proper treatment of sewage is done, then we can eliminate the source of infection. And last is use of chemical. Chemicalનો એક તમે યુઝ કરો પ્રોપર, જેને કારણે તમે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અને જે કાંઈ પણ ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટના સોર્સ છે એને ડિસ્ટ્રોય કરી શકો. The next way to control infectious disease is immunization of individual. ખાસ માસ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ, બરાબર. માસ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામની હેલ્પથી તમે ડિઝીઝને કંટ્રોલ કરી શકો. દાખલા તરીકે 10 વર્ષ પહેલાં આપણા ઇન્ડિયામાં પોલિયોના ઘણા બધા કેસીસ જોવા મળતા હતા, બટ નાવેડેઝ પોલિયોના કેસીસ ઘણા ઓછા થઈ ગયા. કમ્પેરિઝન તમે કરો તો 10 વર્ષ પહેલાં બહુ હતા, કમ્પેર ટુ આજે ઘણા ઓછા જોવા મળે. શું કામ? તો કે માસ ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ. તમે જોતા હશો કે દરેક મહિનામાં એકાદ રવિવારે તો પોલિયોનો ક્યાંક ને ક્યાંક વેક્સિનેશનનો કેમ્પ જોવા જ મળે છે, બરાબર. સો વી કેન કમ ફોર ઇમ્યુનાઇઝેશન વિથ અ ન્યૂ સ્લોગન, ઇમ્યુનાઇઝેશન ફોર એવરીવન ફ્રોમ ચાઇલ્ડ એજ ટુ ઓલ્ડ એજ. નાવ next is epidemiological analysis, which is explained by Dr. Khanna ma'am. Thank you ma'am. Now epidemiological analysis. It is a last section where epidemiological analysis, where, when and how it transmit. ઓર્ગેનિઝમ્સ જ્યારે તમારામાં ક્યાંથી દાખલ થાય છે, ક્યાંથી દાખલ થાય છે, સોર્સ, વેન, ક્યારે દાખલ થાય છે, એન્ડ હાઉ ઇટ ટ્રાન્સમિટ, કેવી રીતે ટ્રાન્સમિટ થાય છે. એ આપણે જોયું કેવી રીતે ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ ડિસીઝીસ સિઝનલ થાય છે, અમુક ઘણી વખત કોઈ સોર્સથી થાય છે, પાણી કે ફૂડ છે એ કોન્ટામિનેટ થાય છે એનાથી થાય છે, અને વેર, કઈ સાઇટ છે, લોકેશન છે કે જે સ્પ્રેડ થાય છે. વી હેવ ટુ સ્ટડી સમ ડેટા. Whenever we have to study the epidemiological analysis, the data like age, various sex, location, the occupation of the person, and we have to also study the physico-social economic status. જે કાંઈ લોકોની economic status છે, plus in any epidemiological history or in a world or in a city and etc. or immunization, જો કોઈ પર્સને કોઈ ઇમ્યુનાઇઝેશન કર્યું છે કે નહીં, એ બધું આપણે સ્ટડી કરશું એનાલિસિસના ડેટામાં. Now in this data, it is a 3 type: descriptive analysis, analytical analysis and experimental analysis. Now what is descriptive analysis? Where it is a collection of and analyze the data. In analytic we have to compare the data, and experimental we have to do some experiments, and there are some centers for the data. Now there are some, it is CDC, it is a Center of Disease Control for the Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR. It is published from a US Public Health Service, Atlanta. It is a CDC center which give this data and analysis and information regarding the diseases and all the history, outbreaks, diagnosis, immunization and treatment, which is given or information given from the CDC, and it is a weekly published. Now there is a A is for anthrax, which kills lots of sheep, and B is for botulism, which can put you to sleep. C is for chlamydia, which can make these parts smell, and D is for diphtheria, which is awfully hard to spell. E is for Ebola, which can make you hemorrhage, and F is for food poisoning and intestinal lavage. G is for Giardia, better known as beaver fever, and H is for herpes, and if she has it, you might leave her. I is for intestines, where bacteria grow, and J, frankly, J is for epidemiology and Dr. John Snow. K
K is for Klebsiella and its antibiotic resistance. L is for Legionella and its water tower persistence. M is for measles, which gives you the spots. And N is for noro, which gives you the trots. O is for opportunistic, which many pathogens are. And P is for Petri, a dish filled with agar. Q is for Q fever, which can infect your pets. R is for rabies, which you don't want to get. S is for swine flu, which came from Mexico. T is for trichinosis, and raw bacon is a no. U is for urine, which we can test for germs, and V is for veins, where we can find tropical worms. W is for washing, which dispenses germs with ease. X is for Xylella, which causes phony peach disease. Y is for Yersinia, the bug that caused Black Death. And Z is for zoonoses, germs from farms and pets. Germs are great, and germs are fun, and germs live inside everyone. Now you hope you all have enjoyed the lectures. Now we are very thankful to the SANDHAN All Gujarat Integrated Classroom from BISEC, Bhaskaracharya Institute of Space Applications and Geoinformatics, Office of Commissioner Higher Education and Department of Education, Government of Gujarat, Knowledge Consortium of Gujarat. Thank you. These are our references. Please go through it. Just show the slide for references. Thank you very much. Hope you have enjoyed the quiz, enjoyed the lecture. Thank you very much. SANDHAN All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.